கொஞ்சம் உப்பு வேணுமாப்பா? சரி இருக்கு. ஹாய் எவ்ரிவான், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிற? இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்ரீலங்காவில் கிடைக்கிற இந்த மாசி சம்பளை வீட்டில் எப்படி நாங்கள் ஈஸியாக செஞ்சு கொள்ளணும்ன்றது தான். இன்றைக்கி நான் செய்கிற இந்த மாசி சம்பளுக்கு தேவையான வெங்காயம், அதில் துண்டு கொச்சிக்க அளவு, மாசிட அளவு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அதை போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எப்படி செய்யணுமன்றதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக நல்லா வெட்டி எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே நாங்கள் எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த வெங்காயத்தில் பதம் எப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிச் கோல்டன் கலராக இருக்கணும். அதே மாதிரி அது வந்து கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கணும், ஆனால் கருகாமல் இருக்கணும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க் ஆகிருச்சுண்டா, கருகிருச்சுன்னா உங்களுக்கு கசப்பாயிடும் உங்களோட மாசி சாம்பல். இதை நீங்கள் பதமாக நல்லா பொரிச்சு எடுத்தால் தான் நீங்கள் பேலன்ஸ் நீங்கள் செய்ய போகிற அந்த மாசி ஆட் பண்ணுறது, துண்டு கொச்சிக்க போடுறது எல்லாம் நீங்கள் செய்கிறது பிறகு இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ரீலங்காட அந்த மாசி சாம்பல் மாதிரி வரும். ஸோ என்னோடய வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நான் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, தாய்ச்சல் இருக்கிற எண்ணெயை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அளவு எண்ணெய், இப்போ நீங்கள் கருவாட்டாவிலாம் செய்யக்குள்ள அப்படியே எண்ணெயை வச்சு நீங்கள் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் போடுற மாதிரி இந்த மாசி சம்பளுக்கும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் மாசி எடுக்கிறேன்டா, அதே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ அதில் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த மாசியை போட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அந்த சூடான எண்ணெயில் அப்படியே கொஞ்சம் வாட்டிட்டு அதில் அப்படியே துண்டு கொச்சிக்காய் போட்டுட்டு தென் எங்களோட பொரிச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் உப்பும் தெசிக்க புளியும் படித்து எடுத்தோம்னா எங்களோட மாசி சம்பல் ரெடி. அண்ட் மறக்காமல் இதில் கொஞ்சம் பொரிச்ச கருவேப்பிலையும் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்கும்.